ఒక ప్యాన్లో యాడ్ 1 కప్ మిల్క్, వన్ కప్ మిల్క్ పౌడర్, ఘీ, మిక్స్ ఇట్ వెల్. బాగా మిక్స్ చేస్తూ ఉండండి. కన్సిస్టెన్సీ ఫ్లూయిడ్గా లేదంటే ఇంకా హాఫ్ కప్ మిల్క్ వేసుకోండి. ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇందులో 1/4 కప్ షుగర్ వేసుకోండి. చెయ్యి వదలకుండా మిక్స్ చేస్తూ ఉండండి. బాదాంని పౌడర్లా క్రష్ చేసుకొని వేసుకోండి. ఒక ప్లేట్కి గీని గ్రీస్ చేసుకొని ఈ మిక్చర్ను ప్లేట్లో వేసుకొని బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి. పైన గార్నిష్కి బాదాం పీసెస్ని కొద్దిగా వేసుకోండి. ఈ స్వీట్ చూడడానికి ఎలా బాగుంటుందో తినడానికి కూడా అలా బాగుంటుందండి. సేమ్ బయట తెచ్చుకొని పేడ ఉంటుంది కదా, అదే మాదిరే ఉంటుంది. ఒకసారి ట్రై చేసుకోండి, చాలా బాగుంటుంది, తొందరగా అయిపోతుంది స్వీట్ కూడా. మాకు కావాల్సిన విధంగా పీసెస్గా కట్ చేసుకోండి.